Hola, buenas tardes a todos. Darles la bienvenida a este simposio que es el segundo año que se realiza, que corresponde al... Perdón. Hay que empezar otra vez. No hay problema. Vale. Continúa. 1, 2, 3. Hola, buenas tardes a todos. Darles la bienvenida a este simposio que por segundo año consecutivo realizamos las Kdigo con la Sociedad Española de Nefrología. Para nosotros es un orgullo poder colaborar y disponer de todo lo que suponen las Kdigo para el conocimiento y la actividad que realiza nuestra sociedad. En este nuevo simposio vamos a hablar del fracaso renal agudo y para ello tenemos a 3 excelentes ponentes expertos en este tema que nos van a desarrollar 3 ponencias de alto interés. En primer lugar tenemos al doctor Gele de Francisco, ha sido presidente de nuestra sociedad y es representante desde hace años de la Sociedad Española de Nefrología en el ámbito de las Kdigo. Él va a hablar del nefrólogo en la unidad de vigilancia intensiva. Sin duda, su experiencia, su papel como profesor y catedrático de la especialidad nos va a ser muy útil para conocer aquellos aspectos que se encuentran dentro del ámbito del paciente que sufre daño renal en el entorno de la unidad de cuidados intensivos. Sabemos que este tema ha requerido una subespecialización y creemos que es el momento de conocer detalles sobre el mismo. A continuación tendremos al doctor John Kellum. Él es profesor de medicina, de cuidados intensivos y de bioingeniería de la Universidad de Pittsburgh, es jefe del departamento de unidad de cuidados intensivos y se ha dedicado durante muchos años a la atención y el manejo de la enfermedad renal aguda o del daño renal agudo en el paciente de cuidados intensivos y todo relacionado con su manejo y tratamiento. Él nos va a hablar de biomarcadores en el fracaso renal agudo. Y también tenemos en este simposio al doctor Claudio Ronco. Él es miembro de honor de nuestra sociedad, él es director del Departamento de Nefrología del Hospital San Bartolo en Vicenza y sobre todo es el director de uno de los cursos mejores y más acreditados con una trayectoria de más de 30 años en el ámbito del fracaso renal agudo. Ha desarrollado numerosas tecnologías para la atención de estos pacientes y recientemente, junto con el doctor John Kellum y otros autores, han elaborado una guía de manejo y de consenso para la atención del fracaso renal agudo en los pacientes COVID. Creemos, por tanto, que estas 3 conferencias engloban todo aquello que pueda ser de interés para nosotros en el ámbito del fracaso renal agudo. Y por último, quisiera agradecer a las Kdigo, a Tania Green y a todo su equipo para el desarrollo de este simposio y su excelente disponibilidad para colaborar con nosotros en dar a conocer la Sociedad Española de Nefrología en las Kdigo y a su vez las Kdigo dentro de la S.E.N. Muchas gracias por las sesiones y espero que sean de interés. Bueno, muchas gracias a todos. En realidad esta diapositiva que presento no era la que nosotros deseamos, ¿no? Pero en fin, quizá a lo mejor el año que viene nuestros compañeros de Granada otra vez nos ofrecen el Congreso de la Sociedad en este sitio tan histórico y tan excelente en todo su arquitectura y sus costumbres y demás. Esperemos que el año que viene podamos estar ahí. Bien, lo que hoy vamos a hablar de una forma muy breve para introducir a los buenos conferenciantes, como son el doctor Kellum y el doctor Ronco. Lo que vamos a hablar es un tema que a la Sociedad Española de Nefrología, la Junta Directiva, cuando hicimos esta sesión con Kdigo, le preocupaba enormemente, y es el asunto de los nefrólogos en las unidades de cuidados intensivos. Miren, cuando yo fui de Puerta de Hierro a Valdecilla, Santander, yo era nefrólogo, pero había tenido una gran formación en cuidados intensivos. De hecho, incluso por unos motivos que no vienen a caso, pues hacía guardias de cuidados intensivos, ¿no? Y siendo intensivista allí en Valdecilla, recuerdo que tenía un paciente que había tenido un shock séptico toda la noche, en fin, bastante complicado.
y estaba en diálisis, ¿no? Había hecho un fracaso renal agudo, estaba en diálisis y vinieron los nefrólogos a verle. Yo entonces pues estaba en intensivos, aunque meses después pasé a nefrología. Y entonces me preguntaban, tuvimos una discusión sobre si yo había puesto plasma, si había puesto pues, un control hemodinámico determinado, dopamina y demás, ¿no? Y yo me quedaba preguntando, digo, pero esto ha sido a las 3 de la mañana, no tenía tensión arterial este hombre. Y pensé, la presencia de los nefrólogos es importante por el tema de la diálisis y también por su conocimiento, lógicamente, de la nefrología, ¿no? Del fracaso renal. Pero en realidad algún día a lo mejor resulta que los intensivistas tendrán un sistema de reemplazamiento continuo de la función renal y a lo mejor entonces o los nefrólogos tienen un gran conocimiento superior al que podíamos tener entonces los intensivistas, o si no va a ser difícil la presencia de los nefrólogos si no aportan algo realmente especial, ¿no? Y así ha sido a lo largo del tiempo, pues resulta que ha habido discusiones porque los intensivistas, una población más joven, era una población más joven, en realidad tenían más entusiasmo, estaban presentes minuto tras minuto con los pacientes y claro, pues la presencia del nefrólogo se iba poco a poco retrayendo hasta que había discusión si realmente los nefrólogos, aparte de llevar la hemodiálisis intermitente, pues qué es exactamente lo que o cómo contribuían, ¿no? Hubo durante la época de los años 90, principios del siguiente siglo, pues algunas personas que se dedicaron especialmente al tema del fracaso renal agudo, la insuficiencia renal aguda en la unidad de cuidados intensivos. Doctor Fernando Liaño, que era un gran líder en este campo en España e internacionalmente también, el doctor Gainza, que tuvo mucha dedicación, y también otros, por supuesto, ¿no? Pero si vemos ahora, por ejemplo, los grupos de trabajo de la Sociedad Española de Nefrología, realmente te llama la atención que un tema tan renal como el fracaso renal agudo resulta que no tiene grupo de trabajo. Y esto realmente es un asunto pues, bastante alarmante, ¿no? De manera que la presencia del nefrólogo cada vez es menor, ¿no? Así que nos quedan dos posibilidades, o seguimos por el mismo camino, o nos levantamos, nos despertamos y nos ponemos en acción para estar presente dentro de las unidades de cuidados intensivos de una forma diferente a como estamos en el momento. Este artículo de Ashkenazi define, aunque yo no estoy de acuerdo con alguna parte, pero define muy bien exactamente la parte en la que los nefrólogos podemos estar presentes en las unidades de cuidados intensivos. Por supuesto, actividad clínica, por supuesto, ¿no? Que es lo que se está haciendo, ¿no? En este momento en todas las unidades. Porque realmente los críticos, el fracaso renal agudo es superior al 50%, o sea que trabajo no va a faltar, eso está claro, ¿no? Trabajo no va a faltar. Pero claro, las circunstancias actuales son muy diferentes a las de hace 20 o 30 años. Los pacientes ahora son extremadamente graves, tienen fallo multiorgánico, generalmente tienen procesos sépticos y tienen una altísima mortalidad. De manera que el nefrólogo que acuda a la unidad de cuidados intensivos, además de llevar a la enfermera con el riñón artificial, tiene que colaborar de una forma completamente distinta. Tiene que entender los avances clínicos y tecnológicos de la medicina intensiva. Y eso es extraordinariamente relevante porque al final el fracaso renal agudo afecta a todos los órganos y tenemos que saber y tenemos que aportar conocimientos sobre la función cardíaca, la hemodinámica de la función cardíaca con respecto a la función renal, el distrés respiratorio y cómo la ventilación pulmonar puede afectar a la función pulmonar, a la función renal y muchísimas más cosas. Es decir, hay que trabajar, hay que estudiar y hay que colaborar de una forma que es la forma del conocimiento. Necesitamos saber cómo funcionan los vasopresores, la sepsis, etcétera. La dosificación de fármacos en tema de prevención de daño renal también. Y eso se sabe conociendo muchísima fisiología renal. Y esa es la primera parte a la que yo quería enfatizar hoy.
es absolutamente necesario que el nefrólogo tenga un conocimiento muy profundo de la fisiología renal, porque cuando llega a la unidad de cuidados intensivos y está en el walk round, en la sesión clínica con los intensivistas, su conocimiento de la función renal, lógicamente, es el que va a aportar una serie de decisiones y soluciones que hay que hacer en determinado paciente. Y además el nefrólogo tiene... He perdido las diapositivas. ¿Hola? Estoy viendo. Yo he perdido las diapositivas. Tenemos que volver atrás. Vale, no hay ningún problema. Espera, no sé qué ha pasado. Aparece en mi pantalla, aparece Zoom. Pues no sé. Ahora la tengo ya. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? Empiezo a... ¿Tú lo cortas? Sí, podemos cortar aquí. Y sí, podemos seguir a partir de aquí, si usted quiere. Sí, porque... ¿Vale? ¿Y tú lo montas luego? Sí, esto lo montas, no hay ningún problema. Bien, pues empezamos otra vez. Vale. Además es que el nefrólogo es un experto en circulación extracorpórea. Nosotros hacemos plasmaféresis, hacemos absorción, inmunoabsorción, etcétera. De manera que el nefrólogo puede aportar muchísimo. Ese es el más experto que hay en circulación extracorpórea en el hospital, ¿no? Por tanto, el nefrólogo tiene que estar en la unidad de cuidados intensivos, primero, para facilitar el diagnóstico de aquellos fracasos renales agudos que no son evidentes, que también los hay, ¿no? Algunos, pues, vasculitis, etcétera, que son procesos que se han confundido un poco y que no se sabe muy bien o no han sido diagnosticados correctamente y a lo mejor hay que hacer biopsia renal y interpretarlo y demás. El nefrólogo tiene que aportar el conocimiento sobre trastornos hidroelectrolíticos complejos y sobre todo, como digo, de la fisiología renal. Puede estar en las discusiones clínicas aportando conocimiento sobre los niveles de sodio, la monitorización del volumen a la hora de, digamos, desarrollar o crear un tipo de hemodiálisis que lleve a una extracción de volumen intermitente para rellenar, para que se produzca el refilling y demás. Además, por supuesto, la hemodiálisis intermitente y una cosa importantísima que es hacer un estudio epidemiológico, llevarle constantemente respecto a la evolución de aquellos que salen con una creatinina a lo mejor de 1.2, pero que tienen un filtrado de 24, porque después de estar en cuidados intensivos, pues efectivamente hay una pérdida de masa muscular y demás. Por tanto, esos son aspectos asistenciales que son fundamentales, como lo son la educación. Hemos de trabajar, hay que trabajar conjuntamente con los intensivistas, educándonos mutuamente. Esto es importante y para eso hay que hacer y desarrollar acciones de enseñanza. Nosotros podemos perfectamente enseñar a los intensivistas muchos aspectos de cómo se diagnostica el fracaso renal agudo, cómo se hace la prevención renal, cuándo y se debe iniciar una diálisis, qué tipo de diálisis o de reemplazamiento de la función renal hay que hacer, qué pasa con el tema nutricional y la insuficiencia renal, aspectos relacionados con biomarcadores renales, la anticoagulación. Nosotros sabemos más de membranas y, por supuesto, de extracción de fármacos, ¿no?, en intoxicaciones. Pero al revés, nosotros hemos de aprender, y hemos de aprender porque cuando entras en la unidad de cuidados intensivos tú tienes que saber perfectamente cómo es el manejo moderno de la sepsis, tienes que saber los parámetros en los que se interpreta la oxigenación. Con esto del COVID lo hemos visto muy claramente, los parámetros hemodinámicos. Necesitamos saber de la ventilación mecánica, tenemos que saber cuál es la presión positiva final, etcétera, y muchísimos otros aspectos que hacen que el nefrólogo, cuando esté en la unidad de cuidados intensivos, sea alguien con gran conocimiento. Hace 22 años que Claudio Ronco y Belomo desarrollaron esta publicación, y definiendo perfectamente lo que tiene que ser un nefrólogo en la unidad de cuidados intensivos. Pero después de 22 años todavía hay muchísimos lugares, incluso yo creo que hemos ido en cierta forma a peor,
Es decir, el desarrollo tecnológico de la unidad de cuidados intensivos ha hecho que el nefrólogo, al no tener el conocimiento suficiente sobre aspectos hemodinámicos, aparatos, sistemas y demás, pues se haya ido retrayendo, ¿no? Y luego lo más importante, ¿qué puede aportar un nefrólogo a la unidad de cuidados intensivos? Pues aparte de los aspectos clínicos y de educación que he dicho, hay una cosa fundamental. Nosotros tenemos toda la capacidad para hacer estudios epidemiológicos de todo tipo, y la demostración es el registro de la S.E.N que ha hecho la Sociedad Española de Nefrología en el tema del COVID. Estas personas han trabajado muy bien para recoger los datos del fracaso renal agudo. Pues eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer en adelante, es decir, estar en las unidades, unirse con los nefrólogos que están en las unidades de cuidados intensivos de España, hacer sus registros, hacer estudios epidemiológicos y proponer estudios conjuntamente con los intensivistas, porque tiene que ser una labor conjunta. Nosotros lo hicimos. Bueno, y hay muchos aspectos también de investigación del futuro que se pueden hacer, es decir, bueno, este es un ejemplo, no tiene mayor importancia, pero bueno, la nueva tecnología informática nos va a facilitar el desarrollo de estudios de investigación epidemiológica muy interesantes, pero tenemos que estar ahí. Eso lo hemos hecho siempre y hay que hacerlo conjuntamente. Lo hicimos con la Sociedad Española de Medicina Familiar para el documento de consenso, y lo hicimos juntos sobre la enfermedad renal crónica, igual que trabajan con los patólogos el S.E.N, igual que hemos hecho con los oncólogos en el tema de la onconefro, igual que se ha hecho con los cardiólogos. Es decir, y ahora yo creo que hay institucionalmente algo que modificar, y es una relación presencial muy importante entre la Sociedad Española de Nefrología y la medicina de cuidados intensivos, con la finalidad de desarrollar proyectos educativos, proyectos de estudios, análisis epidemiológicos y demás. Finalmente, Ashkenazi hablaba de que el nefrólogo fuera el líder de toda la sustitución de la función renal. Mira, eso se puede hacer en algunos lugares donde tradicionalmente ha sido así. Pero si tú no compras los aparatos, si tú no compras los filtros, si tú no, pues es muy difícil que tú lideres una zona de daño renal. La propia presencia con el conocimiento y la presencia física constante de ese nefrólogo, hablo nefrólogo y hablo nefróloga, es que estas cosas de nefrólogos y nefrólogas y estas cosas de neto a mí no me parecen gramaticalmente correctos. Entonces, ese nefrólogo tiene que estar, los ingleses lo tienen mejor, pero hablan nephrologist y ya está, y con eso lo han resuelto. Bien, entonces es que no puede ser, pero si estás ahí constantemente con el tema de la asistencia clínica, con tu conocimiento fisiológico y de hemodinámico y de circulación extracorpórea, con la educación, desarrollando procesos educativos conjuntos y con la investigación, sobre todo epidemiológica, pues al final el nefrólogo es una persona que está asistida, que asiste a la unidad de cuidados intensivos, al que todo el mundo le aprecia por su conocimiento. Y para terminar, las conclusiones que yo creo es que hay que despertarse y hay que participar de una forma activa en el cuidado del paciente renal. Pero es fundamental que en la formación de los nefrólogos estén por lo menos 6 meses o incluso 1 año en la unidad de cuidados intensivos, porque el fracaso renal agudo es una complicación extraordinariamente relevante en nefrología y no podemos perderla. Mirar lo que pasa con el COVID, ¿no? Y después es necesario estar ahí de presencia física, es necesario estar en la discusión clínica con los enfermos con los médicos de cuidados intensivos, y además ahí estamos para dar conocimiento, como he dicho, de todos estos aspectos que son realmente importantes y donde los intensivistas pues a lo mejor no tienen una dedicación tan exclusiva y nosotros sí lo podemos hacer. Y, como digo, promocionar estudios. Entonces, necesitamos un programa de aceleración. Necesitamos avanzar y necesitamos tomar una decisión inmediata sobre esta situación. La primera es hacer o crear una red
de nefrólogos dedicados a los cuidados intensivos, es decir, cada uno de los nefrólogos que están en las unidades de intensivos, hacer un grupo conjunto para intercambiarse información, desarrollo, promoción, etc. Tenemos que crear un grupo de trabajo en la Sociedad Española de Nefrología y tenemos que hacer una unión institucional entre la Sociedad Española de Medicina de Cuidados Intensivos y la Sociedad Española de Nefrología, relacionada fundamentalmente con la insuficiencia renal aguda. Y eso yo creo que la Junta Directiva entrante es muy sensible, como lo ha sido también la Junta Directiva saliente. En definitiva, somos lo que hacemos, no lo que pensamos ni lo que sentimos, así que vamos a ponernos a trabajar. Muchas gracias. Hello, I'm John Kellum from the University of Pittsburgh. It's a pleasure to bring you this virtual lecture on acute kidney injury biomarkers. My disclosures are shown here. Obviously, I am going to talk about some of the products that some of these companies make, and in particular biomarker companies like Acute Medical and Bioporto. So I want to start out by suggesting that there's a variety of different roles that biomarkers can play in characterization of kidney disease, severity, outcome, prediction, etc. You can use biomarkers to predict the development of acute kidney injury, the resolution of acute kidney injury, the likelihood that acute kidney injury will go on to become chronic. And if we go back to some of the earliest data that was published in this space, this is a nice study by Andre and Zoltan Andre and colleagues. And what they looked at was a variety of different biomarkers looking at the ability to predict the development of acute kidney injury over the course of 24 hours using, at the time, rifle criteria. And I'll just focus on one of these. This is urine NGAL down here. And on the left are patients that develop acute kidney injury as characterized by rifle criteria in the first 24 hours. And on the right are patients that didn't develop acute kidney injury. And just to make things simple, you can draw a line at the median here so that you know that you're at 50% above and below. So if you use this cutoff and you count the number of patients with AKI that are above the cutoff versus the patients without AKI, you can sort of see that this is a sort of a 1 in 8 compared to 1 in 35 cutoff relationship. And this is for probably one of the worst performing examples of NGAL. NGAL usually performs better than this. It's usually in the kind of 0.75 or so area under the receiver operative characteristic curve. Here it's only 0.68. And yet, regardless, it's associated with fairly significant differentiation at this cut point between patients that have essentially about a 3%, less than 3% risk for acute kidney injury in 24 hours versus patients that have 11 or 12% risk of acute kidney injury. And I think we can use that. This is clearly not a super high risk population, but this is much higher risk than this. And, if you consider this to be a group of patients that has low enough risk to be considered, for discharge from the ICU or use of nephrotoxic medication, whatever it is, this group is going to be a much higher risk. And the problem with NGAL is you don't really get much more lift if you go up to higher cutoffs. You don't find a very high specificity cutoff for urine NGAL. But nevertheless, there does seem to be some utility, at least in terms of the negative predictive value. Now, one of the reasons that you don't see a lot of very high positive predictive value for any of the biomarkers is because the gold standard that we're using, which is creatinine urine output based criteria for AKI, is not very sensitive for kidney injury. It takes a lot of loss of GFR if you start out normal before your creatinine concentration goes up. So you can have a lot of injury to the kidney
and have no change in serum creatinine. And sometimes your output will pick it up, but sometimes not. And so it's very difficult for biomarkers to have a very high positive predictive value because of that. However, nevertheless, there are a number of biomarkers that have identified with different time courses. One of the most sensitive biomarkers for acute kidney injury is urinary KIM-1. It's so sensitive, in fact, that it's been utilized. It's FDA approved, actually, for preclinical models to look at nephrotoxicity, because at concentrations well below the ability to detect AKI or injury to the kidney via creatinine, you can detect the signal with KIM-1. And so KIM-1 has been approved for this purpose. And you can see that in many laboratory studies, KIM-1 is used as a marker of kidney injury. The problem with KIM-1 is that it comes up relatively late. And so that even though it's more sensitive than creatinine, its time course isn't really very suitable. Other markers have much better time kinetics, but are less sensitive. And so we're left with this kind of a problem of finding essentially a biomarker that solves all the problems for us. And yet we might want to think about this as a use of different biomarkers to answer different questions. Now, there's a new biomarker. It's really not that new now. It was FDA approved for acute kidney injury risk assessment back in 2014, I believe it was, or 2015. And it's a panel of biomarkers. It is two biomarkers that measure kidney stress. And kidney stress is the response to a non-lethal cell injury or noxious stimuli, and it may include a protective response or a downregulation of non-vital cell functions. And as injurious molecules come across the glomerulus, such as DAMPs and PAMPs in the setting of sepsis, they signal toll-like receptors and other receptors on proximal tubular epithelial cells, and alarm signals are released. And two of those alarm signals are tissue inhibitor metalloproteases 2 and insulin-like growth factor binding protein 7, which was initially characterized in this manuscript and found to be better than other biomarkers for detecting the presence of acute kidney injury that would evolve to clinical manifestations within 12 to 24 hours. Interesting thing about this biomarker panel is that it goes up very, very quickly within minutes of insult. In cardiopulmonary bypass, for example, is a much bigger peak later on, but you can see it's already detectable in patients that develop AKI very early on. And in clinical and in laboratory studies, this has been shown as well. At 4 hours, there's a very robust increase in TIMP2 and IGF-BP7 in response to various noxious stimuli. So what are these molecules? Tissue inhibitor metalloproteases 2 and insulin-like growth factor binding protein 7 are both modulators of cell cycle arrest, which is a protective mechanism that the epithelial cells use when they're under threat. And the reason we say that it's a stress marker can be seen here, that you can see that with, this is proximal and distal tubular epithelial cells in culture compared to control, which is C. Nutrient deprivation does not induce an increase in LDH for either distal or proximal tubular cells, so it's not changing viability, whereas oxygen nutrient deprivation is causing cell death. But just not nutrient deprivation, just a little bit of starvation is associated with a brisk increase in IGF-BP7 from proximal cells and TIMP2 from distal cells. Furthermore, in humans subjected to remote ischemic preconditioning, which has no injury to the kidney, there's an increase in TIMP2 and IGF-BP7 with just that stimuli, whereas an injury marker like NGAL doesn't change. And of course, the notion here is that one uses these tests as a way of
stratifying patients, risk profiling patients, so that things like the Kdigo bundle can be applied to these patients. And so here's an example of that. This is Vancomycin Administration. This is patients who develop stage 2-3 AKI with vancomycin, and these are their levels of TIMP2 and IGF-BP7. And you can see there's a brisk increase around the initial dose of vancomycin long before there's an increase in serum creatinine. This approach has been used by investigators, like this study in Germany, in which patients who were positive by a biomarker were randomized to a bundle of therapy from the Kdigo bundle, avoiding nephrotoxins, avoiding hyperglycemia, implementing hemodynamic monitoring, and a protocol that's fairly standard for optimizing hemodynamics based on systolic on stroke volume variation. And what this approach produced was a significant decrease in the rate of AKI and also the rate of moderate to severe AKI. Finally, there's the possibility that biomarkers like this can also be used to understand prognosis. And so if you look at patients who their risk over 9 months of developing death or dialysis, patients that develop AKI and progress to stage 2 or 3 have the highest risk, and patients that either don't develop AKI or don't progress to stage 2 or stage 3 have the lowest risk. However, this group are patients with stage 1 AKI who don't progress to stage 2 or stage 3, and yet there's 2 groups of patients. And why is that? It's because this group is actually positive by the biomarker at this cutoff, and this group is negative. So positive, biomarker positive stage 1 that doesn't progress looks like patients that progress to stage 2, stage 3 in terms of what happens to them over the course of 9 months. And this sort of work has led investigators to propose, and this is some recent work by Acute published in JAMA Open, in which you could use biomarkers to stratify within functional classes. So stage 3, defined by functional change in serum creatinine urine output, could also be broken down into biomarker positive and biomarker negative, with differences in outcome. And of course, the biomarkers that would do this need to be defined and characterized, and the cutoffs sorted, and the data validated. But this is the concept. It's also possible that some biomarkers might be useful to detect patients with injury who don't have a change in function, and we might call this stage 1S. Finally, there's a new biomarker on the block. This is a recent publication from Hosta et al., in which we showed that Ccl14, a chemokine, and a marker that mediates cell trafficking into the kidney, can detect the likelihood of persistent acute kidney injury. And you can see that in patients without persistence versus persistence, this marker concentration was much, much higher. So in conclusion, acute kidney injury biomarkers can differentiate risk profiles with high sensitivity and specificity. However, function damage and stress and the time course represent different aspects of the syndrome that we call acute kidney injury. That renal stress response occurs with an even non-lethal cell injury or noxious stimuli, and may include a protective response pattern or downregulation of non-vital cell functions. Markers of cell cycle arrest appear to be measures of kidney stress rather than damage per se. However, persistent stress becomes diagnostic for AKI and identifies risk for worse outcome. Clinical utilities of these biomarkers really unfolds with clinical experience. We've learned much more about how to use these biomarkers by using them at the bedside than we would have ever had learned simply by doing the studies. So with that, I thank you for your attention. Hola, quiero agradecer a la Sociedad Española de Nefrología por esta gentil invitación. Es un placer ser otra vez con vosotros, aunque sí virtualmente. Voy a hablar en inglés para poner continuidad con las presentaciones que ha sido precedente, y entonces voy a hablar de COVID-19 Associated AKI Mechanism and Management.
The pandemic of COVID-19 was suspected to be only a Chinese problem until we found out that in Europe and finally United States and South America, there was a large spread of the contagious and the virus. We are familiar with different viruses through species, H5N1, H1N1, the birds, the pig, but more recently we had to deal with SARS. However, SARS, since 2004, there were no further cases. And in those situations, bats and small mammalians were involved. This was the description of the coronavirus that also led to the description of a new coronavirus called MERS, Middle East Respiratory Syndrome, that still is around, and camels are considered the source of transmission. However, droplets are the mechanism of likely involved, and that's why there is such a similarity with the current COVID-19, also determined by the virus SARS-CoV-2 coming from bats through the pangolin and finally to the human being. It was firstly reported by officials in Wuhan city in China in December 2019, and finally identified and sequenced in early January. In February, we already published in Lancet this paper saying that because it was not possible to anticipate the extent of the epidemic and the consequent number of patients who require intensive care management, intensive care clinicians should be prepared to provide specific organ support treatment and to consider this type of treatment necessary for a large number of patients. Now, it is, in fact, later on, the truth is that the tsunami in the ICU came, and finally we had our ICUs filled of patients that required organ support. We are now familiar with the virus. We know that it may actually provide a mild symptom or even asymptomatic situation. However, in some patients, there may be a moderate pulmonary dysfunction until in some patients, severe impairment of pulmonary exchanges are present, and therefore these patients may require admission to the ICU. Radiological findings go from a non-severe situation to a very severe compromised lung tissue condition. And here you see some of the severe manifestation of COVID-19 syndrome, in which the patient becomes severely hypoxic and requires mechanical ventilation. We also are aware that there are different organs involved, like the heart, the liver, and the gastrointestinal system, creating a situation that we define as a organ crosstalk. In other words, we may develop cardiorenal, hepatorenal, gut-kidney interactions, and lung-kidney interaction. For all these situations in the past, we have suggested to use extracorporeal therapies to support different organs, moving from ECMO to extracorporeal CO2 removal, ultrafiltration for the heart, dialysis for the kidney, plasma filtration, hemoperfusion for the liver, and so on. We published very, very early the features of acute kidney injury patients in SARS-CoV-2 infection. And we defined that these patients are frequently affected by comorbidities that may facilitate the development of the syndrome. The syndrome may be actually dependent on the development of an inflammatory immune reaction from the host that may interact with different organs, including the kidney. There might be a kidney colonization by the virus, but this may even worsen the local inflammatory response. And these comorbidities may be associated with pre-existing chronic kidney disease. So it's quite important to identify patients with biomarkers very early to be able to allocate in a proper way our resources
which include the use of extracorporeal blood purification techniques in combination with antiviral therapies. The presence of the virus in the kidney tissue has been demonstrated by the group in Bergamo, Italy, and this is a cartoon that we published in Lancet recently, where we see that the infection from coronavirus 2 actually may lead to gastrointestinal syndrome that develops hypovolemia because of vomit and diarrhea, or direct endothelial damage to the kidney with podocyte localization, proximal tubule damage, mitochondrial dysfunction, and acute tubular necrosis. Another kidney damage may derive from the most typical syndrome that starts with pneumonia and subsequently develops ARDS, aggravated by mechanical ventilation and ECMO, and pulmonary function can be aggravated with the feedback from hypervolemia in patients that become oliguric. At the same time, we may have hypercoagulability with direct damage due to microembolism, microthrombi, rhabdomyolysis, and kidney infarction, or through myocardial dysfunction that may actually cause arterial underfilling and venous congestion. The last mechanism, but one of the most important, is the systemic release of cytokines in response to the presence of the virus with endothelial dysfunction and acute kidney injury. The so-called cytokine storm is dependent on the interaction between the virus and the immune system of the host, and there is an early involvement of the lung with cough, fever, high markers of acute reaction that are all indicators for an impending cytokine storm. Early treatment with drugs, for example, anti-interleukin 6 drug, may prevent some of the complications. And in case we have acute phase reactants like ferritin or LDH or CRP, we can actually allow an early recognition of the situation. But beside the drugs, do we have other options? Well, we have published in Nature the characteristics of kidney involvement in COVID-19 patients and the rationale for extracorporeal therapies, especially by removal of cytokines that could prevent the evolution towards organ damage. In other words, after viral infection, we may have pneumonia that is aggravated by ECMO or mechanical ventilation. This can actually induce presence of mediators of inflammation or anti-inflammation. Systemic cytokine release may lead to endothelial dysfunction, shock, and organ failure. This can actually be prevented or mitigated by the use of extracorporeal therapies that, according to the peak concentration hypothesis, may actually block the peaks of either pro or anti-inflammatory mediators with a specific cytokine blockade, leading to endothelial protection and organ support. Measuring cytokines often does not provide significant information because of the rapid cytokinetic model between tissues and the circulation. And in fact, we know that the most important aspect is to manage organ dysfunction and induce organ support and improve clinical conditions of the patient. This is what we advocate in this paper in Lancet Respiratory Medicine, where through 5 steps, we advocate the use of extracorporeal therapies, clarifying the indication, the preparation of the medical devices, the prescription, including the anticoagulation, delivery, and monitoring. Of course, different therapies can be advocated, including the use of medium cutoff or high cutoff membranes or hemoadsorption devices, especially in the setting of systemic cytokine release condition. Practically, infection can be somehow inducing viremia, and logically, we should think about virus removal. But viremia in this case is not efficiently battled because the level of virus in the blood are too low.
On the contrary, the immune response with the release of cytokines and mediators can be somehow mitigated by mediators removal. And finally, when you have organ damage, you can provide organ support. As I mentioned before, the virus removal by specific affinity filters have been used for HIV, for Ebola virus, but in this case does not seem to be quite efficient. On the contrary, when you look at the molecules that are involved in the uncontrolled inflammation response and immunodysregulation, they are all in the range between 15 and 50,000 Dalton, which are the molecular weights that are hardly removed by classic hemodialysis membranes. That's why instead of classic high flux membranes, membranes with high retention onset, like the medium cutoff membranes, have been advocated. And in fact, you can see here middle cutoff membrane that have the same cutoff as high flux dialysis membranes, but have a much better retention onset compared to them. And in comparison to high cutoff membrane, they are actually leading to much less, if not negligible, albumin loss. The other option is to use membranes with high significant properties of absorption, such as polymethyl methacrylate or AN69 modified, like the Oxiris membrane. Oxiris membrane is a surface modified AN69 membrane covered by polyethylenimine and adsorbed heparin, which has a specific bioactivity and capacity for absorption. And this is the demonstration that high quantities of cytokines that cannot be removed by filtration can actually be cleared from the circulation by absorption with Oxiris membrane. Another option is to use the sorbent directly in contact with blood, like with the cartridge Cytosorb that has been demonstrated to remove a large amount of pro-inflammatory cytokines, chemokines, and also anti-inflammatory cytokines. Another option is to use special neutral microporous raising, as in the case of the Jafron HA380 that has been utilized in conjunction with different filters in CRT in COVID patients. The cartridges for absorption can be placed before the filter, after the filter of CRT, or even in an isolated circuit. This is the case of a patient admitted with fever, hypotension, respiratory failure, placed on mechanical ventilation on day 3, displays hemodynamic instability, high cytokine levels, ferritin, CRP, hypercoagulability. He was treated with hemoadsorption for 3 days and finally displayed hemodynamic stabilization, normalization of cytokine level, decreased inflammatory parameters, improved pulmonary exchanges, and he was finally extubated. The most interesting aspects are the clinical results of application of hemoadsorption, including decrease in requirement of noradrenaline, decrease of circulating interleukin-6, improvement in mean arterial pressure, and also improvement in the function of monocytes with capacity to produce TNF when incubated in vitro with endotoxin, or to display an improved capacity of phagocytosis. The other aspect is the capability of the patient to improve monocyte function with increase in the possibility of antigen presentation, demonstrated by the improvement in HLA-DR expression on monocytes and the percent of monocyte expressing on their surface HLA-DR. Importantly, these sorbent therapies can also be utilized in conjunction with ECMO in those patients who need extracorporeal membrane oxygenation. And this is how the circuit looks like. This is the oxygenator circuit, and this is the extra circuit for removal of cytokines that can also be produced by the ECMO circuit.
So in conclusion, our consensus conference from Acute Disease Quality Initiative has suggested that we have different tools, including hemoabsorption, high or medium cutoff membrane, organ support system, ECMO, and CO2 removal that can represent actually a perfect tools for the removal of cytokines and mitigation of the immune response in case of infection from SARS-CoV-2 virus. You can follow this on my cappuccinos, but most of everything you can actually register to the Vicenza course that will be held from November 2 to November 6 in virtual mode on AKI and CRRT. This is the website that you can use to register, and you will be somehow hosted in a very specific environment where AKI and CRRT are discussed from the basic principle to the most advanced application. With this, I thank you very much for your attention. Ha sido un placer estar con vosotros en este seminar, aunque es virtual, y espero encontrarlos muy pronto en persona en un futuro muy próximo. Hola, buenas tardes de nuevo. Ha sido una excelente revisión de los aspectos más relevantes y actuales del fracaso renal agudo. Nuevamente nuestras gracias a los componentes de las guías Kdigo, al doctor Kellum, al doctor Ronco y a nuestro compañero el doctor De Francisco. Y pasa ahora el turno de preguntas. Yo iré revisando las que lleguen y el doctor De Francisco también dinamizará la reunión con más preguntas sobre los temas que hemos tratado. Muchas gracias a todos. Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con una pregunta para el Dr. Kellum in English. Dr. Kellum, we know that the markers are still in the first phase, but in any case, do you have any idea what could be the best possible marker to show renal disease progression? There is any particular marker that could indicate that the renal disease, the renal failure is moving forward? One particular? Yeah, so thank you for that, and thank you for the English. Sorry about my Spanish or lack thereof. Yeah, so I think that it's a critical question, and I think that we need to recognize that development of these biomarkers are such that they're developed for very specific uses. And that means that they won't necessarily translate into every use that we want to use them for. So I think the best markers for what you're looking for, which is progression of AKI to CKD, are really left to be discovered. Candidates for these markers, though, are markers like soluble UPAR, as a marker of progression to chronic kidney disease. A newly discovered marker, Ccl14, is another potential candidate. And then I would say, to some extent, the persistence, not the increase and then decrease, but the persistence of injury and stress markers over many days will often lead to irreversible disease. So we know that you can have a lot of kidney injury and a lot of kidney stress, and it can resolve very rapidly, and those patients may have a good prognosis. But persistent elevations are still associated with irreversible disease. Thank you. I have another question for Professor Ronco. Claudio, sometimes there is a small amount of patient needing ECMO, and how you could get the association of ECMO treatment with chemodialysis treatment at the same time. Is that possible, right? Yeah, well, ante todos, un saludo particular a los amigos. Fantástico. Como socio de honor, quiero agradecerlos muchos con una copita de Viña Ardanza Reserva.
the question about ECMO and CRRT or other ECHOS, extracorporeal organ support system, is very important because we have discussed many times whether we should organize one single platform capable of performing all different type of extracorporeal therapies. But for the moment, we have separate platforms. And for lung support, we can use the classic CRRT machine, provided we use a blood flow higher than 350, 400 with an oxygenator together with the filter. But in this case, we are only removing a little bit of the excess of CO2, allowing for ultra-protective mechanical ventilation, or in some cases, even avoiding intubation. When ECMO is required, we can actually operate in parallel with a special circuit for CRRT or with a separate vascular access. I think this is something that should be resolved over the years, possibly to make one single platform that is capable of doing all this. Okay, thank you. ¿Más preguntas? Sí, there are some questions for Dr. De Francisco, algunas para ti, Gele, Sí. dirigidas al posible necesidad que para participar de esa cuidados intensivos con el ámbito renal, si tendríamos que incorporar la formación en manejo de ventilación mecánica, dado incluso la situación actual de COVID, para que el nefrólogo tenga esos conocimientos más completos sobre y poder participar más de ese debate o de esa atención del paciente intensivo. Hablan de ampliar la formación por parte del nefrólogo. Y otro aspecto que comentan es si al perder esa presencia en los intensivistas, si podríamos tener más presencia en las fases iniciales de prevenir o de detectar, como parece con biomarcadores, a aquellos pacientes que pudiéramos actuar. Sí, vamos a ver, el conocimiento de la función respiratoria es absolutamente básico para un nefrólogo. No tanto el manejo del respirador per se, ¿no? Pero hay unos conceptos básicos que el nefrólogo tiene que conocer, es decir, el gradiente alveolar arterial, la relación, el ratio entre la presión de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, el índice de oxigenación, el contenido de oxígeno total, la ratio ventilación-perfusión, el SUD, es decir, la fisiología respiratoria tiene que conocerla el nefrólogo perfectamente, que además es bastante sencillo. Yo lo aprendí, o sea que se aprende, ¿no? Es decir, eso está claro, ¿no? Por supuesto. Entonces, el conocimiento permanente y la presencia física, como yo he dicho antes, es muy importante. Y ahí viene el concepto fundamental de la transversalidad de la especialidad, que ayer se habló de una forma más detallada y hoy de nuevo viene a ser lo mismo. Es decir, en realidad la nefrología es la medicina de cada una de las especialidades. Si tú no sabes más que el que te pregunta, no te preguntan más. Eso está claro. Luego tú tienes que saber la fisiología renal perfecta, tienes que estar ayudando a hacer estudios epidemiológicos, tienes que estar trabajando en los métodos de prevención, pero se requiere una actitud y para eso una formación. Y si la formación es más extensa, pues será mejor. De manera que eso es un espacio que debemos de cubrir, que es necesario que los nefrólogos lo cubran, porque el fracaso renal agudo obviamente está lógicamente siendo o debe ser considerado en el área de la protección renal y del tratamiento renal, por supuesto, pero hace falta conocerlo. Sí, si puedo decir algo por supuesto, en este tema. Yo creo que la nefrología ha perdido muchísimo de competencias en los últimos 20 años. De hecho, hay muchísimos intensivistas, cuidados intensivos, que no van a llamar al nefrólogo, no necesitan el nefrólogo,
pero ese es un problema, que los nefrólogos inicialmente no querían ir al cuidado intensivo. Yo me recuerdo hace 35 años cuando hicimos la primera hemofiltración, etcétera, y los nefrólogos que se interesaban de IgA nephropathy parecían los científicos y nosotros parecían los mecánicos de la diálisis, y me decían, tú es loco porque trabaja con los intensivos, etc. Entonces, yo creo que es un problema de competencia, como dices, L, y es muy, muy importante que el nefrólogo va a conseguir competencias para poder ayudar a los enfermos y también ganar posiciones en la consideración dentro del hospital. Sí, sí, sin duda es un tema que estamos de acuerdo y hay que mejorar. There's a question for Dr. Kellum. The question is about the information on biomarkers that predict a recovery of renal function after a AKI stage 3. Because it's a moment of no return or recovery, yes. Right, right. So the questioner is asking about this new biomarker Ccl14, which was recently described in the Lancet a few months ago, and this was really a new marker. It hasn't been described before for this indication. It's a chemokine, and what it seems to do is attract macrophages into the kidney, and that leads to fibrosis. So when that doesn't happen, there's a good chance for recovery. So low levels of CCL14 generally are indicative of recovery. High levels of CCL14 are indicative of non-recovery. So this gets back to Francisco's question about how we can understand the progression of kidney injury, and this marker may help us with that. John, what do you think about SUPAR? Yeah, so that was the other one that I mentioned. The only question about SUPAR, soluble UPAR, is that it's a general marker of inflammation. It's been really in the literature for many, many years. And so when you have high levels of inflammation, of course, you have increased risk for adverse outcomes, including non-recovery of kidney function. But it's not entirely clear to me that it will have enough specificity to be useful as a clinical test, but remains to be seen. There's a question for Dr. Ronco. Is there any clinical trial using hemoabsorption for COVID patients without renal failure, before renal failure? There are several observational studies, prospective historical series. There are no randomized trials, but the impression, and Professor Vincent and others have stressed the fact that randomized controlled trials may not be the right tool to seek the evidence that we are searching for, unless we focus on specific endpoints in which mortality cannot be probably the right endpoint because of the other variables that may affect the history of the patient. So there is no question. There are several data in observational studies and case series that seems to show a specific benefit for specific patients. And I mean specific patients that are clearly identified as endophenotype with specific kind of immunoresponse, with specific kind of immunoreaction, hyperinflammatory syndrome, high level of inflammatory markers, and so on. If we treat every patient with these therapies, we will end up with no response to our question. While if we treat patients that are not responding to any other therapy, they seem to progress towards a very severe hyperinflammation syndrome and so on,
maybe we can find some benefit. And this is a kind of research agenda that the Acute group has proposed recently in the JAMA paper that I suggest you to get and read, because it was the result of 4 days of strong discussion and presentations. Claudio, can I ask you, you commented on this a little bit in your lecture, but it seems as though patients that can be very severe with COVID, but the disease is entirely within the lung. And then there are patients that are severe with COVID and they have a lot of extra pulmonary manifestations like acute kidney injury. Are these the patients that are more likely to respond to blood purification? Well, the question is whether we want to use this therapy as rescue therapy or we want to use these therapies as preventive therapy. To tell you the truth, we are seeing in the second phase a completely different profile of patients compared to the first phase. Do you remember when we discussed in the first phase many patients having superimposed sepsis and having superimposed other organ failures? In this case, we tend to see much less, for example, acute kidney injury compared to the first phase, probably because more early use of dexamethasone or better anticoagulation treatment was applied, and probably we've learned with this patient to have less mistakes. Nevertheless, when you have, and so I'm in favor a little bit of these therapies as preventive therapy, but when you have a patient that does not respond to any other pharmacological treatment and so on, I think that there is a high chance, at least from the hemodynamic point of view and the immunoresponse point of view, that he may benefit from these extracorporeal therapies. Esto, Claudio, es muy importante porque este es el punto en el que los nefrólogos que tienen más experiencia en técnicas extracorpóreas como la inmunoabsorción, la plasmaféresis, etcétera, es un momento en el que en este tipo de pacientes al que tú te has referido, en un momento casi más preventivo, que no han respondido a la dexametasona, a la anticoagulación, es necesaria la presencia de, por lo menos, de un espíritu crítico que analice la posibilidad de hacer grupos randomizados, si es posible, de ese tipo de tratamiento preventivo en ese paciente que tiene un trastorno inflamatorio explosivo y que no se controla de ninguna otra forma, porque ahí sí que el nefrólogo tiene más conocimiento para la inmunoabsorción, absorción, etcétera, y yo creo que es un momento de algo que hay que decidir, porque muchas veces estos pacientes se descontrolan finalmente sin hacer nada, ¿no? La otra cosa que nadie dice comúnmente es que una cosa es el riesgo de una terapia extracorpórea que está mal conducida y el riesgo de una terapia extracorpórea que está bien conducida. Y entonces, en muchos casos, sí hay personas y nurses y doctors que no están bien entrenados, es posible que tienen un nivel de complicaciones que es más alto. Claro. Y al final el mundo entero dice que son complicaciones debidas a la terapia extracorpórea, no a la insuficiente entrenamiento del equipo. Correcto. Esto es un punto clave. This is a very important point, porque es necesaria en la formación del nefrólogo, dada el perfil de pacientes que vamos a tener y tenemos, pero el COVID es un ejemplo de lo que va a ocurrir, ¿no? Cada vez cirugías más complejas, tratamientos oncológicos que llevan al fracaso renal. Hay que dominar estas técnicas y tener una acreditación y formación, ¿no? Un ejemplo es el curso que se hace en Vicenza, ¿no? Hay un curso que tiene años ya, que yo creo que es una forma de estar al día y formar futuros nefrólogos, ¿no? Yeah, but John, I would like you to comment on the
prospective trial that we are designing together, where somebody mentioned, if you remember, that if calling the nephrologist is needed, you may lose some centers because they habitually do not call the nephrologist. Isn't that right? No, that's that's right. There's a lot of heterogeneity, it seems, around the world, and I think it fits into two camps. Unfortunately, I think there are places where non-nephrologists feel that they are so expert in kidney injury that they don't need nephrology, and there are other places where the non-nephrologists are so clueless about AKI that they don't call the nephrologist. And so unfortunately, we have both extremes. And I think, you know, we may not do it perfectly here, but I think we have a very strong relationship with our nephrology colleagues, and we call them, they call us. And I think that's the way to do it, much like I've heard it called the Vicenza model. Yeah. Bien, yo creo que no nos han avisado, seguiríamos hablando. We can talk for a few more minutes about this interesting topic, pero creo que es el momento de despedir, agradecer sin duda al doctor Ronco, al doctor Kellum, al doctor Helen por su mensaje y su ejemplo. Yo creo que hay que estar muy atento a lo que nos viene encima, y estamos en la Sociedad Española de Nefrología y Kdigo forman una alianza que esperamos siga manteniendo estos eventos. Helen, si quieres decir algo. Nada, simplemente agradecer a todo el mundo la presencia. Yo quiero insistir en que las generaciones futuras es necesario que conozcan perfectamente la fisiología respiratoria, la fisiología cardíaca, la fisiología renal, fisiología fundamentalmente, porque la medicina al final es la fisiología, y donde vayamos con conocimiento fisiológico entenderemos perfectamente las cosas que pasan, podremos educar, nos podrán consultar precisamente por eso, seremos capaces de entender dónde está aquello que se ignora, desarrollar las preguntas necesarias y los estudios del futuro. Por consiguiente, hay que digamos, ampliarse mucho más en el conocimiento, porque el nefrólogo siempre ha sido un médico que conoce toda la patología, lógicamente, del organismo mejor que ningún otro especialista. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de avanzar en ese campo y transversalizar un poco nuestra especialidad. Eso es lo que quería decir, y agradecer a todos el interés y la participación, pues a Claudio y a John por estar aquí con todos nosotros, que es un privilegio. Y una propuesta, porque el doctor Kellum es también un hombre que le gusta mucho el vinito y la comida, es que el año próximo en Granada, si es posible, vamos a repetir una round table como esa en persona. Hombre, eso por supuesto, si somos capaces de que la situación la controlemos, por supuesto que estaremos en Granada, aunque no haya congreso. Sin duda, John, estamos convocados. El doctor Kellum, Granada, next year. Thank you. Salud. Gracias a todos. Salud. Gracias.